persona que haga una donación para Fundación Freedom. ¿Quién se va a animar a venir por aquí? La primera que venga aquí, a la primera que venga aquí. El primero. Ok. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Pase con los de la Fundación Freedom. Y con ustedes, señoras y señores, directamente, Michael. Quiero presentar como se merece y quiero decir unas palabras. Adelante, brother. Tenemos presentación. Vamos a ver su video. Quiero decir unas palabras desde aquí, desde el stage. Literalmente, el que se tomen el tiempo para poder traducir todo su material para todo el mundo. Usted se requiere de mucho amor. De verdad que se acabaron los textos. De ahora en adelante no hay excusas, no importa qué. Vamos con el video de Michael O'Donnell, por favor. Mr. Ordonez and Vanessa Altamar. I want to introduce a very good friend. We've worked together for many years. Quiero introducirme a mí, que hemos trabajado muchos años juntos, y a Vanessa, que trabaja con él hace como un año. If you put me and him together, we have more sales years experience than the whole room. Si nos ponen a los dos juntos, probablemente tengamos más experiencia y vengan todos ustedes juntos aquí. Juan and I started at the very, very beginning of the solar company, Sun Solar Solutions. Our booth is out there. We started at the very beginning. We've worked together for years, and he's going to be here tonight helping me translate into Spanish. Empezamos juntos con Sun Solar Solutions en Phoenix desde el principio, y aquí voy a estar ayudándolo a Mike para que ustedes puedan recibir toda esa información que la hemos venido usando durante años para llegar a donde hemos llegado. Juan Altamar, Juan Ordonez, and Vanessa Altamar. Vanessa came to me in a booth at a RoofCon show well over a year ago. I thought she was there at the show. She said, no, I drove all the way across Florida to talk to you because I wanted to tell you how important it is that I get this information and how many people I know that need it in Spanish. And that day we started helping getting this message out in the Spanish language from that booth that day, and today it's continued to be the release, the worldwide global release of Pase, ya no pase. Pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. I knew I was gonna, I practiced and practiced. Pase lo que pase. And that title came from, among other folks, Vanessa here helped me to get that book ready for today. Thank you, Vanessa. Thank you, Mike. Thank you so much. Mike y yo nos conocimos el año pasado en el RoofCon, fue en noviembre aproximadamente. El interés mío conocer Mike fue llevar la información que él tiene al mundo en español. No había nada que yo podría conseguir como lo de Mike en español. Manejé desde Sanford hasta Orlando, solamente con la intención de conocerlo. Y bueno, hemos tenido casi un año trabajando juntos y ha sido una grandiosa experiencia. Yo le dije el nombre de Pase lo que pase, me parece que es parte de nuestra cultura y lo usamos mucho. Y bueno, espero que les guste a todos. Don't let her lovely demeanor and appearance fool you. What was that? Don't let her lovely appearance and demeanor fool you. No dejen que su apariencia los engañe. She is a stone cold killing machine on the doors and in the home. She is a solar closer. Es letal en la casa con los clientes, en las puertas. Couple of announcements. Number one, if you would like to be in the drawing for a free Pase lo que pase book in Spanish, I'm trying. All you have to do is take a picture or a video some point during this presentation, post it onto Instagram or Facebook. We're going to pull 3 of those out of a drawing. Later on this afternoon, you're going to win a free book. Hay 3 libros que se van a regalar
y lo único que tienen que hacer es tomar una foto, un video y postearlo en su Instagram o Facebook y hacerle tag a Michael O'Donnell Sales. Also, I'm giving 2 presentations. This one is a talk about the big picture, what's happening in solar and why we're so needed and important in the solar world. Ahí va a haber 2 presentaciones. Esta primera es para que podamos ver cuál es la magnitud de la oportunidad que tenemos aquí ahora con solar, y la segunda va a ser a las 4:30 en el salón de junto, donde vamos a aprender exactamente qué es lo que tenemos que decir en las puertas y cómo cerrar una venta. And then at Pedro's request, hey Pedro, I see you, man. Pedro's on my call every day going, hey man, we need this stuff to be in Spanish. We now have the MOD, no matter what call, in Spanish every day. It has Spanish subtitles to match the Spanish book. Also, the MOD Sales Academy also in Spanish subtitles. So every bit of this content is available for this community, but I'm very excited to be releasing the book, Pase lo que pase. Sí, Pedro conmigo estaba en la llamada de Mike, fue uno de los primeros que necesitaba la traducción en español. Mike le agregaba la traducción en español cuando él está hablando en vivo. Es una excelente herramienta que tenemos a través de Zoom todos los días en las reuniones. Y bueno, ahora venimos con el lanzamiento del libro. Gracias, Pedro. The second part of this conversation will be taking place next door for the first time ever. This will be more of a speech. We're actually going to do live training of door-to-door pitch on the doors next door at 4:30 in the next lounge. That's the VIP lounge, but anybody wants to be a part of the first ever from the stage, English, Spanish, Spanish, English, doing a door pitch, learning how to do that. That is next door at 4:30. The 3 of us will be on that stage doing that, and perhaps you can be a part of that conversation and get a chance to pitch me. So that'll be happening at 4:30 next door on the next stage. But I'm excited to be here with you on this stage, giving this keynote about what's happening in the solar world. Más o menos lo que dije hace un momento, a las 4:30 hay la oportunidad de hacer un roleplay, ¿sí? Un juego con Michael O'Donnell, y que ustedes tengan la oportunidad de darle su versión de cómo tocan las puertas y poder hacer un entrenamiento con eso. Y ahora vamos a hablar un poquito de la oportunidad que tenemos aquí con Solar. The reason I wrote the book is I found a way to make $1 million plus income in solar sales year after year after year, and people said you should write a book, and so I did. It's the recipe to making $1 million plus a year in solar sales, and that's what this talk is about. La razón por la que llego a hacer más de $1 millón en ventas al año es porque encontró la manera de tocar puertas y hacerlo de una forma efectiva, y por qué entró a la carrera solar. Básicamente es aplicando las técnicas y los hacks que él ha desarrollado, los ha colocado aquí en el libro. I have a question for you. Are you driving this car? Are you driving a car that can get you to 1 million to 2 million watts of solar per year? Estás manejando un carro que te puede llevar a suficientes millas de velocidad, que te puede ayudar a vender 2,000 kilowatts, 2,000 kilowatts, 2,500 kilowatts al año. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás con la compañía correcta? The reason we need to do that is because our community needs us, the planet needs us, our industry needs us to learn the skills to be able to help this planet sell and build a sustainable energy strategy. Okay, la razón por la que lo hacemos es que necesitamos estrategias y necesitamos construir para ayudar a nuestro planeta y llevar, somos un equipo de ventas que está transformando la industria, la manera actual en cual consumimos energía. Entonces, es tu parte de este cambio. This is our mission. This is our job. And if we learn how to do it well, this job pays over $1 million a year. Esta es nuestra misión, este es nuestro trabajo, y ahora lo vamos a ver por qué. Pero si aprendes a hacerlo bien y sigues una receta y no te dispersas en otras cosas, hacer $1 millón al año es cosa de hacerlo con una mano en la cintura. There are many people in solar. Very, very few work
and sell at that level. But this is why we bring the training and the skills to do this. Hay muy pocas personas haciéndolo eso, y esa es justamente la razón por la que les traemos para poder lograrlo y el camino para hacerlo. In order to do that, you must master these skills: mindset, appointments, presentation, and most importantly, closing. Tienes que saber cuál es tu estado mental, es lo primero que tienes que hacer, las puertas, la presentación y lo más importante de todo, cómo cerrar esa venta. The big problem that we have in solar is we all get paid too much money per deal. El gran problema que todos tenemos en solar es que todos nos pagan muy bien por día. Es un gran problema. This is a blessing and a curse. Esto es una bendición y un problema también. The problem is we have some success, we make more money than we've ever made, and then soon we lose the motivation to work as hard as we did at other jobs where we made less money. Ahora, el problema de esto es que hacemos mucho dinero después porque trabajamos muy poco para hacer lo que nos costaría mucho tiempo en otro trabajo hacer esa cantidad de dinero. My landscaper at my house does a fantastic job. He has 3 or 4 people working for him. These people are there early, they work all day, they work to the end of the day. If any one of us could get people to work at solar the way my landscape company gets people to work for them for $15 or $20 an hour, everyone in this room would be rich. Si logramos, su jardinero tiene 3 o 4 personas trabajando duro para hacer el trabajo que hacen. Si nosotros logramos conseguir personas que trabajen la cantidad de tiempo y esfuerzo que requiere para esos jardineros terminar ese trabajo, todos aquí en esta industria seríamos multimillonarios. I also had this problem. I was selling 100 to 200 kilowatts per month. Yo también tenía este problema, estaba vendiendo de 100 a 200 kilowatts por mes. Very soon I realized I had no more bills and no more debt. Muy rápido se dio cuenta que ya no tenía más biles que pagar y no tenía deudas. And then I found myself working half or maybe even less as much because I had more money than I needed. Y muy prontamente se dio cuenta de que estaba trabajando menos de la mitad de lo que venía trabajando porque ya tenía dinero suficiente de lo que necesitaba. And then I ran into a big problem. I found out that solar was ending. In 2017, net metering was ending and the tax credits were ending, and I thought solar was over in 6 months. Entonces ahí se consiguió como un problema. Básicamente cuando en el 2017 se dio cuenta que solamente le quedaban 6 meses de solar. Ahora, ¿qué voy a hacer? And I started working at a very, very different level, and I was able to get to even higher than 100 kilowatts a month. During that 6 months, they extended the deadline a couple of times. I worked a whole year at that space, and I ended up accidentally making over $1 million. Entonces ahora, debido a esa urgencia que él tenía por ese límite de tiempo que tenía, que eran 6 meses, lo extendieron 6 meses más, él trabajó mucho más y tuvo más resultados que lo que había tenido en toda su carrera solar. And then Sam Taggart handed me not 1 but 2 of these awards at the Door to Door Con. I was a double Golden Door winner. Ahora, Sam Taggart le entregó a él 2 premios de Door to Door ese año, que son 2 megawatts al año. And so I had to decide. Now that I know that I have the skills and the time and the ability to work at this level and make my dreams come true, Ahora tenía que decidir si ya tenía las habilidades y lo había logrado hacer que sus sueños se hicieran realidad. or I could keep the mindset that I grew up with as a boy with 8 brothers and sisters and a dad who was a police officer and whose mom and dad fought about money every day. O mantener la mentalidad que había tenido por toda su vida, como 8 hermanos, su papá siendo oficial de policía, su mamá ama de casa. Él tenía que tomar esa decisión. And keep my mindset of work hard just enough so that all my bills are paid, or do I choose this new way that I found to make enough money to make all of my dreams come true? O decidir si mantener la mentalidad que había tenido, medium,
y pagar sus biles y estar relativamente safe, o a adquirir esta información que tenía y hacer que sus sueños se hicieran realidad, lo que siempre he buscado toda su vida. What I found out was you will not make more money than you need, and you need to find a way to need a lot more money. Lo que él descubrió es que tú nunca vas a hacer más dinero de lo que tú necesitas. Entonces necesitas conseguir la forma de que necesites más dinero. And so I said a prayer about that, and things started coming into my life. The first thing that came into my life was this book, Think and Grow Rich. It taught me how to think much bigger about my life, and that I needed to make a lot of money to make my dreams come true, not just to pay my bills. Entonces ahí empezó a rezar y consiguió el libro de Piensa y hágase rico, en donde descubrió que tiene que ampliar su mentalidad para vivir una vida de abundancia y hacer que sus sueños se hagan realidad. So I had to think about this, and I had to think, what do I want? What do I want for my family? I want a beautiful home with a beautiful backyard, hacienda. I would like to have a beautiful vacation home, but I also have a big, long vision of being so successful in solar that at the end of the day, this is where I live. Entonces ahí tomó la decisión de decir, ¿qué es lo que yo quiero para mi pueblo? Quiero agrandar esos sueños. El primero fue crear un jardín para su casa, ya lo hizo, excelente jardín. Tener una casa en la playa y ir más allá, que es tener el yate de sus sueños. I also found out that to have big success over a short period of time is not enough. Ahora bien, también se dio cuenta que tener éxito por un periodo de tiempo corto no es suficiente. You must do a small number of things, and these are not easy to do, but they're very simple. You must do a few simple things every single day, pase lo que pase. Entonces, él se dio cuenta que para lo más importante es hacer pequeñas cosas todos los días, que haga que tú hagas, pase lo que pase y te va a mantener en el éxito. And that's what I learned in this book. I recommend you buy this book and not read it. Les recomiendo comprar este libro, pero no leerlo. And it comes in Spanish. It's called Mini Habitos. Y viene en español y se llama Mini Hábitos. Básicamente el resumen de este libro, al principio cuando tú lo empiezas a leer, lo primero que dice es, no leas más de una página al día. Lo importante es hacerlo todos los días, no de una sola vez. He says, don't do a big workout every day. Do one push-up a day. No hagas grandes ejercicios todos los días, no, solamente haz una lagartija al día. Don't read this book of mine that you bought. Just read 2 pages a day. No leas el libro una vez, perdón. Solo lee 3 páginas al día. And I started to apply that. 1 push-up a day, get 1 no on 1 door a day, call 1 customer back to reset the appointment every day, and learn the skills of how to close in the house. And these dreams came true. Entonces lo que hizo fue muy sencillo, hacer, así sea, 1 por día, llamar de nuevo a un cliente que, bueno, no pudiste cerrar o lo que sea, aprender nuevas habilidades para cerrar al día, y así fue creando este hábito. My wife and I were able to buy our dream home, and that's not the exciting part. There's 2 exciting parts. That dream home is a $1 million home that does not have a mortgage. Entonces él y su esposa lograron hacer algo que habían querido toda su vida, comprar una casa de $1 millón. No solamente comprar la casa, sino que la casa está libre de préstamo. Think and Grow Rich is about having the vision to manifest. That was my dream of my backyard. I hired an architect to draw it so that I could see it. Piensa y hágase rico fue lo que lo llevó a él a mantener esa mentalidad para poder lograr el jardín de sus sueños, y él contrató a un arquitecto para que se lo diseñara. And today when I have friends over at my home, this is my backyard Y at my ahora home. tiene toda su familia y amigos siempre en su patio trasero disfrutando. And today people ask me, why do you still work so hard when you've had quite a bit of success? Y la gente me sigue preguntando, ¿por qué sigues trabajando tan duro si tú has tenido tanto éxito? And it's because I'm going to end up living here when I'm done with solar, when I'm retired. Porque su objetivo al final es vivir aquí cuando ya se retire del solar. And just to prove that thing comes true, I had nothing to do with scheduling this trip. And now I'm going to be on a yacht in the Mediterranean in May, putting on a mastermind about how do you create
your $100 million vision while we live like 100 millionaires on this boat in May. Ahora, es así tanto que él tiene este mindset que ya es una realidad que en mayo van a hacer un tour con el mastermind donde varias personas ya están unidos en el equipo con él y mantener esta mentalidad de $100 millones. ¿Cómo crear esto? And so, if you see it, you can believe it. Once you believe it, you will automatically start to achieve it. The things that you want will not only be things that you can arrive at, they will come towards you. Ahora, muy bien, si tú puedes verlo, tú puedes creerlo. Si tú puedes creerlo, puedes hacerlo. Eso es algo que debes mantener en tu mentalidad. This is what the road ahead in solar looks like. It doesn't look easy. It doesn't look simple. The last year in solar has been tough for many companies, and that's because the economy in the world is going through big changes. We have to navigate this road, the road ahead to solar. Así es como se ve el camino en solar ahora. Ha cambiado muchísimo. Teníamos una carretera derechita, ahora la tenemos llena de curvas, y eso es porque la economía en general ha cambiado. Los intereses han cambiado, los planes han cambiado, y eso va a tomar la necesidad de hacer cambios en la estrategia. I have sold well over 1,000 solar systems personally. He vendido como más de $1,000, 1,000 sistemas solares personalmente. With Juan's help at Sun Solar Solutions, Juan and I don't know, it used to be like 5 or 6 guys, now it's about 60 or 70 guys. Yeah. 60 o 70 personas ahora. Yeah. 5 o 6 que éramos al principio. We have had 10,000 customers sign up and get solar installed. And part of the pitch was, you should go solar because it's cheaper. Tenemos como 10,000, 12,000 clientes con paneles solares en su techo ya, y la estrategia que siempre usamos era la que todos usan, ¿no? Cámbiate a solar porque solar es un poquito más económico. And one of the reasons the road is difficult is because today, in many proposals, solar is not cheaper. La razón por la que la carretera es diferente ahora es porque en la mayoría de las propuestas ahora solar no es más barato que la compañía de luz. If you don't know how to sell solar and you don't know why the customer should buy solar, and you try to tell them it's cheaper when it's not, this is going to be a big problem. Si es que tú simplemente quieres venderle solar a la gente diciéndole que esto es más económico y en tu propuesta la tienes cambiada o no están los números correctos, eso va a ser un problema para ti, para tu empresa y para el cliente. The reason it's no longer cheaper is because of COVID, plus the economy has caused many, many changes. La razón por la que no es más barato ahora es por los cambios en la economía, con la pandemia, con COVID y con todo lo que está pasando en la economía. For decades, we had very low inflation, very low interest rates more recently, and this made it easy to sell solar because they could switch and it would just cost them $50 or $100 less per month. Por muchos años tuvimos una inflación bajísima e intereses bajos, lo cual permitía que las propuestas tengan números favorables y sea fácil venderle a la persona con un ahorro. The road that we're on now, interest rates are higher, inflation is higher, consumers are afraid, and they're saying, I don't know if I want to buy a $50,000 thing. I don't want to see it, don't show me, because it costs about the same. Lo que ven ahora los clientes básicamente es que los intereses están más altos, la inflación está más alta, y eso hace que los pagos de tu solar comparados con los de las compañías de luz sean más o menos parecidos, y la gente lo que dice es no quiero endeudarme en 50, 60 mil dólares para ver qué, $5, $10, $15 de ahorros. However, these same issues have made solar 10 times more important. In fact, it's made it crucial. Parece que esto nos hubiera afectado, pero en verdad lo que ha hecho es hacer que el solar sea aún más necesario y más indispensable y crucial que antes. Fossil fuel energies are under a triple threat, the costs. Las energías que son producidas en base a energía fósil están
teniendo unos cambios que nos van a afectar muchísimo y nos van a favorecer de hecho a nosotros. Number one, unprecedented inflation. Una inflación sin precedentes. The government is doing this on purpose to overcome all of the inflation caused by COVID. El gobierno está haciendo esto intencionalmente para poder bajar la inflación que se originó con COVID y con todo el dinero que imprimieron. Number two is funding for the Inflation Reduction Act. La segunda es el financiamiento que tiene el Inflation Reduction Act, lo que firmó Biden para bajar la inflación. And number three is the fact that the government, the EPA, has now said your local electricity company must reduce fossil fuel emissions 90%. Y la tercera es la nueva regulación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, donde le están obligando a las compañías de luz a bajar sus emisiones de carbono, como dicen, al 90% para el año 2030, menos de una década. What will this cost? It is almost impossible to tell, but we know that it's going to cost trillions and trillions of dollars to increase the cost of fossil fuels. ¿Cuánto va a costar? No se sabe, pero es una cantidad que no la podemos ni imaginar, y esa cantidad nos la van a aplicar a todos como dueños de casa, como consumidores finales. One example, we are all selling solar, knocking on doors, telling people go solar, the government will pay for 30%, $10,000 or $20,000. Le estamos diciendo a la gente, ahora cámbiese a solar, el gobierno está pagando por el 30% de su sistema y le van a dar 10, 15, 20 mil dólares. That's good news for us. Yay, solar, 30%. Buenas noticias, 30% pagado. Where does the money come from? ¿De dónde viene ese dinero? When the bill was passed, the government told us that this bill would cost American taxpayers $400 billion over 10 years. Cuando lo firmaron, el gobierno nos dijo que iba a costar 400 y pico de billones de dólares. This is a staggering amount of money. Eso es muchísimo dinero, But they were wrong. pero estaban equivocados. It won't be 400 billion, they just re-estimated, and the number comes out to $1.2 trillion. Cuando hicieron sus cuentas nuevamente, resulta que no eran 400 billones, sino 1.2 trillones de dólares lo que nos va a costar. That's 30% of the over $3 trillion in sales that we are going to make selling solar Eso panels. es como el 30% de todo lo que vamos a vender nosotros en los próximos 10 años. This is very, very good news for us. Esas son But muy we're not buenas running noticias. around telling customers, hey, I have good news for these solar guys. They don't care that we have good news. No tenemos que ir diciéndole a la gente en la puerta que tenemos buenas noticias para ellos porque les traemos dinero del gobierno. We're at their door with very bad news. Estamos en su puerta con muchas malas noticias para ellos. At 4:30, we're going to do a door knocking training telling people, we're not here with good news, we're here with bad news. Es lo que vamos a ver a las 4:30. Vamos a ver cuáles son las malas noticias que le vamos a traer a los dueños de casa a su puerta. And the bad news is, the government says they're going to hand out $1.2 trillion for solar panels. And how much money does the government have? La mala noticia es que nos van a dar 1.2 trillones de dólares, pero si nos ponemos a pensar, el déficit del gobierno es de 30 trillones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? One, I don't need your help for this. The government has nada, no money, nada. They are negative $33 trillion. That's how much the government has. You can say that part. I say that already. Okay. So negative $33 trillion. So that means that 1.2 trillion comes from you and your customers. Where are they going to do it? If you read the bill, it says one of the main places this money comes from is from taxing your electric bill and your electric bill and your electric bill and your electric bill. ¿De dónde viene ese dinero? Si se lee el Reduction Act, dice de dónde va a salir ese dinero, y es de todos los impuestos que le van a poner a la energía fósil, a tu bill de luz, al mío y al de todos. This is a lot of detail in graphs, but what I want you to know by this graph, that this line here in blue, that's at the very, very tippy top, that's where we are right now today, that highest light blue point, that's today, 2023.
Esa línea verde, lo que estamos ahora es la energía renovable que se instala en Estados Unidos y es ahí donde estamos, en la puntica esa que está antes de la línea firme. And because of unprecedented inflation, the government handing out 1.2 trillion so we can spend 3 trillion, and because the EPA has just said we must reduce emissions 90%, that number goes from the tippy top, and as of today, it starts falling off a cliff, and fossil fuel usage in the United States very, very dramatically. Por todo lo que están haciendo, por el dinero que están poniendo y todas las regulaciones nuevas que tienen, el uso de energía fósil se va a reducir muchísimo en los próximos 10 o 20 años. Y lo que vemos ahí es que la parte verde, ¿sí?, es la parte donde nosotros estamos involucrados, todos aquí, y es donde es nuestro trabajo, llenar ese espacio de ahí. And who is telling the customers this? ¿Quién le está diciendo eso a los clientes? ¿Alguno de ustedes le ha dicho eso a los clientes? How do I know this? Because this company right here, Goldman Sachs, that's the Wall Street company that tells the billionaires what is going to happen because of what the government just did. ¿De dónde sale esta información? Goldman Sachs. Son los asesores, los consultores de los billonarios y son los que le dicen a los inversionistas qué es lo que está haciendo el gobierno y dónde poner su dinero. Goldman Sachs tries to make sense of what the government does and what's going on in the world, and they tell the billionaires where to move your money. Goldman Sachs told Detroit that energy prices are going to double and double again in the next handful of years, and nobody will be able to afford gasoline for a gasoline engine car. Fue Goldman Sachs quien le dijo a los fabricantes de automotrices en Estados Unidos que en los próximos 10 años el costo de gasolina se va a duplicar una y otra vez. So Detroit moved their money because Goldman Sachs said the money needs to move. They are no longer, in 10 more years, this is how many of the cars are gasoline powered today. In 10 years, this is how many. Es lo que hicieron las automotrices. Están moviendo su dinero y están cambiando de carros que funcionan con combustible normal a carros eléctricos. La gráfica en negro vemos cómo va a bajar la producción de carros de combustible en los próximos 10 años. In 10 years, Detroit, who loves gas-powered cars and sells cars to us, we love gas-powered cars. In 10 years, they make nada. En 10 años no van a ser ni uno más. Así nos encanta. When Goldman Sachs talks, billionaires move their money. Cuando Goldman Sachs habla, los millonarios mueven su dinero. Who is going to tell the consumer? Who is going to tell the homeowner? That's our job. ¿Quién les va a decir a los dueños de casa? Es nuestro trabajo. This is brand new breaking news. The part of the government that controls the environment is called the Environmental Protection Agency, the EPA. Estas son noticias frescas de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, son los que controlan y regulan las políticas ambientales. This man runs the EPA. He sits next to President Biden in the cabinet, and this is what he had to say about this. And today, I'm proud to yet announce to combat the climate crisis. Today, we're proposing that would significantly reduce greenhouse gas emissions from fossil fuel-fired power plants, protecting health and protecting our planet. When finalized, these technology standards are expected to avoid 617 million metric tons of carbon dioxide by the That's what Washington told Wall Street. This is what Wall Street is telling us. The Biden administration on rule that would require most power plants to cut their greenhouse gas pollution by 90% or shut down the highly anticipated regulation. Just the latest move in the president's campaign to bring the country rules, but This is the Wall Street Journal report.
No one watches this, right? You're watching sports, we're watching whatever. This is what the billionaires are watching on Sunday morning. The Wall Street Journal report telling them, what does this mean? Esto es lo que hay que ver en las noticias. No hay que ver Univisión, no hay que ver Telemundo. No están informándonos de esto. Sí, esto es lo que Wall Street le dice a los millonarios y al gobierno y están viendo qué sucede con la economía. Steve Forbes writes the magazine Forbes. Steve Forbes. escribe la revista Forbes. And the magazine Forbes is for all the billionaires. Every year it comes out with the top billionaires. Zuckerberg's up there, Bezos, Elon, this is their club. This is the man in charge of that club. Now, the Biden administration pushing its climate agenda with some new aggressive rules, aggressive with capital A. They require most fossil fuel power plants to reduce greenhouse gas emissions by 90% by the year 2040, or they'll be shut down. These new rules rely on rarely used carbon capture technology for those cuts. Forbes Media Chairman, Editor-in-Chief Steve Forbes here on that. Hello to you, sir. Good to be with you. No wonder Senator Manchin said, I'm going to block all of your proposals on the EPA. What do you think of this idea? Is it possible? Absolutely not. This is the biggest power grab in American history. They're not going through Congress. They're destroying an industry. They're taking over industries. Every modern convenience they're making sure you can't use, whether it's dishwashers, washing machines, air conditioners, any gas stoves. It's an unprecedented power grab, and they have no justification for it. What does he say? Dice que lo que están haciendo básicamente es destruyendo las plantas que producen energía fósil y tratando de que todo el mundo se cambie a un tipo de energía renovable y al mismo tiempo quitar estufas de gas, secadoras de gas y que todo sea eléctrico básicamente. So billionaires are at war. If you are a billionaire, you made that money by delivering a product or a service utilizing very, very cheap fossil fuels. Lo que haces es que los billonarios de las compañías eléctricas lo que hacen es que producen muy barato y nos lo venden a todos porque todos lo necesitamos. No more. No más. So it is our job to get this message. This is why someone will need to go solar. If they don't, it will be more than a big problem. We need to increase our skills to provide our service to each homeowner. And how do we do that? We do that by setting appointments. Esto es básicamente lo que tenemos que transmitir a los dueños de casa. No vamos a hablar de paneles solares, no vamos a hablar de techos, de lo bonitos que se ven. Vamos a hablar de tres cosas básicamente. De la inflación, de los rates de las compañías de luz y de los cambios que hay de parte del gobierno. So why do we knock on doors? ¿Por qué tocamos puertas? Same answer Dillinger gave when they asked him why he robbed banks. La misma respuesta que Dillinger, que era un famoso ladrón de bancos, me dio. It's where the money is. Es porque ahí está el dinero. All of the money comes from knocking on doors. Everyone is solar, and every one of these booths are going to try to talk to you about how to make solar money without knocking on doors. Aquí todos hemos tocado puertas y hay mucha gente aquí que te van a tratar de vender la idea de que puedes vender muchísimo solar sin tocar ni una puerta. And that's because they know all of the money comes from knocking on doors, and they want you to pay them to knock on the doors for you with phones and emails and bots. Porque ellos saben que todo el dinero viene de tocar puertas y ellos quieren que todos nosotros les paguemos a ellos para tocar puertas digitalmente y vendernos esos appointments. The reason this sounds good is because knocking on doors can be brutal. La razón que pasa es porque tocar puertas es brutal, sí, no es fácil. Let's face it, knocking on doors sucks. Hay que aceptarlo, apesta. If you don't know how to do it. Si no sabes cómo hacerlo, obviamente. If you knock on 20 doors and have 12 conversations, and one or two of them say, yeah, I'll take a look, and you make the money that's in your comp plan, when you go back and show that to 3 people and one of them buys, did that suck? Si tú tocas 20 puertas y tienes, no me acuerdo cuántas conversaciones, 5 conversaciones y sacas 2 citas y tienes la posibilidad de volver a una de esas casas y cierras una de esas 2 ventas de acuerdo a tu plan de compensación, ¿realmente tú crees que apesta tocar puertas?
So when we knock on doors, and instead of saying stuff that doesn't work, which is what we've all learned, when we go to the door and we say stuff that works almost every single time, knocking on doors is joyous. Así que cada vez que salimos y tocamos puertas y decimos lo que tenemos que decir, más del 90% de las veces vamos a tener un resultado. Las personas van a decir que sí. And so we're actually going to put on a training, what to say it, how to stop saying what doesn't work. Start saying what doesn't work, and you will find a whole new world out talking to people about what you love to talk about, making so much money you don't know what to do with it. Entonces tenemos que dejar de decir lo que no debemos decir, lo que está mal, y empezar. Él va a enseñar cómo hacer, decir qué tenemos que hacer en la puerta, y van a hacer más dinero que nunca se ha imaginado. This one's for one. So get off your ass and go knock on doors. Levántese de su trasero y vayan a tocar puertas. No hay una traducción exacta, pero esa es la idea. I was going to tell you a story. I tell this story a lot. I'm usually speaking to gringos. I'm speaking to Americans who grew up and took American history and all sorts of things. And many of you have the same history, but there's a story that's common to most of the people that I'm talking with all the time. And it's a story about a character in American history called Paul Revere. Hay un personaje en la historia americana, posiblemente nosotros también lo tenemos, podría ser en español, que se llama Paul Revere, y él quiere hablar de esa historia. It was his job to let people know when the British boats got here during the Revolution. Entonces su trabajo básicamente era llegar y informar a las personas de cuándo los británicos estaban llegando aquí en la revolución. The fight for independence. La guerra de la independencia. This is Paul Revere coming down the street. He is not bringing good news. Este es Paul Revere llegando a cada casa y él no traía buenas noticias. He is bringing very, very bad news. Él traía muy malas noticias. So today on my call in my mastermind, somebody came up with a different story that maybe all of us will have heard as a little kid. It's the story of Noah and the ark. Quizás alguien le llevó en el book hoy le comentó sobre quizás una historia que todos hemos escuchado en nuestra vida, que es el arca de Noé. God told Noah there's a big storm coming and the water is going to rise higher than you can live. Dios le dijo a Noah que iba a haber una clase de agua y que teníamos que crear el arca. I don't know if Noah had a horse. No sé si Noé tenía o no tenía un caballo. But he went around and told everybody, a storm is coming, the water is going to rise. Pero él salió y le dijo a todo el mundo, viene una tormenta, el agua va a crecer. This is why I'm building an ark. Esta es la razón por la que está creando el arca. He told everybody, nobody listened. They're not interested. Él se lo dijo a todo el mundo, nadie le creía, no estaba interesado. He went around door to door and said, hey, there's a big storm coming, the water is rising. People said, I'm not interested, I don't see any water. Él llegaba puerta a puerta y le decía a las personas que la gran lluvia venía, y la gente decía, no estoy interesado, no veo el agua. Only some people listened. Some people heard what he had to say. They looked into the future that he was talking about, and they made a decision to prepare for the future and get on the ark. La mayoría de las personas no le prestaron atención, pero muy pocos de ellos sí decidieron escuchar lo que estaba diciendo y seguir a Noé a hacer algo. And then the rain came, and then the water rose, and everyone became interested in being on the ark. Entonces en ese momento, cuando llegó la lluvia y el agua empezó a crecer, todos empezaron a estar interesados en estar en el arca. But it was too late. There Pero was ya no no more room. había espacio. And this is what our job is, to go out and tell homeowners, electricity prices are rising. They're going to rise higher than you can possibly imagine. And if you wait until that has already happened, it will be too late. Ahora este es nuestro trabajo, informarle esto a las personas y decirle la importancia y la urgencia de que están aumentando los biles eléctricos, la electricidad va a seguir aumentando y no queremos que sea demasiado tarde para ti. The United States government is not kidding around. They have a plan. Los Estados Unidos de Norteamérica no están bromeando, ellos tienen un plan y van a seguir en este plan.
They are going to reduce fossil fuel emissions. That's what he said in that recording. The man at the EPA. Reduce fossil fuel emissions. In 10 years. Ellos ya lo dijeron y lo van a mantener, es un acuerdo que ya está escrito y está hecho. Y tiene que reducir, sí porque sí, las reducciones al 90% para el 2030. Estamos hablando de menos de 7 años. 6 años. And this will cause energy, not just electricity, but energy, oil, gas. All of this is going to rise and rise and rise again. Y esto es lo que va a hacer que todas las energías fósiles, no solamente el carbón, el petróleo, todo suba y suba y suba. Their plan is to kill fossil fuel energies in a very short period of time. Su plan es cortar todas las energías fósiles en un periodo de tiempo muy corto. So this plan has two parts. The first is incentive, and we call that the carrot. El plan tiene dos pasos, y el primero que tenemos aquí le llamamos, es un incentivo y lo llamamos la zanahoria. The carrot is the incentive. En la zanahoria el incentivo, But what's coming later is the stick. pero lo que viene después es el látigo. The people who listen today are either forward thinkers or we were good salespeople. Las personas que hoy van a poder seguir adelante son esas personas que siguen adelante o nosotros tenemos que empujar. And by the way, who is being incentivized by a 30% tax credit? That incentive has caused all of us to be in this room. Who is being incentivized? Is it the homeowner or is it us? Ahora bien, estamos siendo incentivados con un 30%. ¿Quiénes están siendo incentivados? ¿Los dueños de casa o nosotros? In the last 7 years, all of us, the entire solar industry, has talked 3 million people into going solar. En los últimos 7 años nosotros le hemos dado a 3 millones de personas irse solar. In the next 7 years, to meet this goal, the government needs 30 million people to go solar. Para irnos a solar para el 2030, el gobierno necesita llevar a 30 millones de personas. 10x. 10 veces esto. That's not going to work with an incentive. You need the herd to move, not the leading adopters. You need the herd to move. Aquí ya no van a servir los incentivos para llegar a esto, tú tienes que apresurar este movimiento. The herd moves because of the stick. Ahora se van a mover duro debido al látigo que viene. And so we have to learn how to get that message across at the door, in the presentation, and also in the close. You have to master the skills of how to sit down and in a 2 or 3 minute conversation have someone go from, I'm not interested in solar. Entonces aquí tú tienes que volverte un experto en la puerta y también en el momento del cierre. Cómo llevar a una persona de, no estoy interesado, ahora que vamos a seguir adelante. The presentation is a revelation. We are bringing them this information. It's a revelation. La presentación es una revelación. Es donde damos a ellos información que ellos no tienen conocimiento. Revelation leads to conviction. La revelación de esta información los lleva a la convicción. Conviction leads to confidence. Ahora, la convicción te lleva a la confianza. Confidence emboldens action. La confianza crea la acción. This is a journey. I'm not interested in solar. Esto es un viaje, no estoy interesado en solar. Oh my God, I can't live without solar. Ahora, Dios mío, no puedo vivir sin solar. This is our job. Ese es nuestro trabajo. If you are making a solar presentation at somebody's kitchen table and they are not a little freaked out, you're doing it wrong. Si tú haces una presentación en una casa o con un dueño de casa y ellos no están asustados, estás haciéndolo mal. You're not getting them the message. You're not getting them the truth. They're not interested in solar to save $50 a month. They're interested in going solar to avoid financial devastation. Tú no le estás dando la información de vida. Ellos no se van a ir solar por solamente ahorrar de 10 a 15 dólares al mes. Ellos están, la razón por la que se van a ir solar es porque tú lo estás salvando de un desastre financiero. People are not interested in solar because they already have electricity and they can already afford it. La
gente no se cambia a solar, no le encanta el solar. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Tiene electricidad de la compañía de luz, no le hace falta. Es nuestro trabajo poder explicarle la razón por la que se tiene que cambiar, para cambiar de estrategia de una que no sirve y que le trae perjuicios financieros a una que es básicamente invertir el dinero en su propio plan de negocios. We have hindsight. I sold over 1,000 solar systems by showing people the past. And the past shows them that the price for electricity will double over 15 years. Hemos vendido a la gente básicamente mostrándole estadísticas de cómo el costo de la energía ha cambiado en los últimos 15 años y eso fue lo que nos ha ayudado a vender durante mucho tiempo. When I tell the customer your electricity bill is going to double, they believe it because I know it. Cuando se le dice a la gente que su costo de electricidad se va a doblar, a duplicar, si la gente nos cree, ¿por qué? Porque lo sabemos. How do I know it? ¿Cómo The sabemos? electricity bill has doubled every 15 years for over 60 years. ¿Por qué? Porque la estadística está ahí, la puede uno buscar y la encuentra y se ha duplicado cada 15 años en los últimos 60 años. It was 2.5 cents in the 1970s. It went to 7.5 cents in the 80s. That was a triple. It's continued to double and double till we find ourselves in Arizona. We're paying over 30 cents a kilowatt in the afternoon. Desde 2 centavos y medio hace 30, 40 años de ahora más o menos está en 30 centavos en Arizona. In California, customers are paying 40, 50, sometimes 80 cents 40, for power. 50, 80 centavos por cada kilowatt hora en California. How do I know it will double? Because it always does. ¿Cómo sabemos qué pasa? Porque ya pasó. What is different now? ¿Cuál es la diferencia ahora? The Green New Deal makes it different now, and all bets are off. El New Green Deal y el IRA, sí, es lo que hace que todos esos números que hemos revisado estén mal ahora. We know that it's going to double and double again in a very short period of time, and this will cause financial devastation to a homeowner's budget. Sabemos que se va a duplicar una y otra vez en los próximos años y esto puede causar una devastación financiera para todos los dueños de casa. Stop selling savings. Dejen de vender ahorros. Solar is not about savings. No es acerca de los ahorros. Solar is a superior financial strategy. Es una estrategia superior y We're una going- estrategia financiera. We are going to use other people's money to help this family get rich. Vamos a usar algo que se llama OPM en inglés, que significa el dinero de otras personas, para ayudar a estos dueños de casa a cambiarse de estrategia y hacer dinero. This is what billionaires do. They use other people's money, the bank's money. They buy equipment or assets that produce wealth. And they use other people's money to pay off the payments on that equipment. And over time, they have assets. Esto es lo que hacen los millonarios, utilizan el dinero de los bancos para comprar equipo de capital que produce un bien y que con el paso del tiempo se termina de pagar y ya tienen un activo. Okay, all of this is worthless. It's all for nothing. If you show this to the customer and they decide, I need to think about it. Todo lo que hemos hablado no sirve de nada si tú le estás presentando esto a un cliente y al final de tu presentación te dice que le encanta, pero que lo quiere pensar. And this is why you need to become a master at closing. Closing is the transfer of confidence and conviction at the moment of truth, when they need you. Por eso es que tienes que tener las destrezas necesarias para que puedas hacer la transición a un cierre en el momento de la verdad, que es cuando toca cerrar el dinero. I also want to leave you with one final thought. Everyone in this room, most of us, how many in this room sell solar? Do you install solar? Do you get permits? Do you do engineering? You are just one person. You're the driver of that Ferrari that was on the track. You are not enough to bring the solution to the customer. It takes not just one person wearing that Ferrari badge.
It takes many, many, many people in a company, on a team, in an industry to be able to deliver this solution. If you guys and I run around saying, what's my red line? What's my red line? How cheap can you deliver this? Solar will end up being a scam. People will pay for things and not get it. We need to ask ourselves, who else in the company needs this money so that we can build a solution that will last 25, 50 years? This is what's important. If you will learn these skills and have that attitude, I will see you guys in the winner's circle.